my main purpose of today's talk is very much focused on certain developments and certain lies and blatant propaganda by the fascist government of Hasina. And I am now referring to a couple of latest developments after the illegitimate, unelected Prime Minister of Bangladesh visited Japan, and now she is in Washington, and soon she'll be going to UK, Britain, and she'll be coming back to Bangladesh on the 9th of May. And she has taken around 140 people in her entourage as her companions, journalists, ministers, analysts, her own sister, and they all traveled in an aircraft. The aircraft are reserved for Bangladesh. And even before that, the erstwhile president of Bangladesh, Abdul Hamid, went to Singapore with 61 family members, including his wife, children, grandchildren, servant, doctors, and journalists. And in a chartered plane taken from Dhaka to Singapore, and he spent about more than a week in Singapore with Bangladeshi taxpayers' money. So how power is abused, how corruption is everywhere, and even the so-called prime minister and president and all the ministers and most of their bureaucrats and political activists, parliament members are thoroughly corrupt. These things I will be mentioning from time to time. Today I am focusing on two developments which took place after Hasina visited Japan, and she went to America, and then she will be going to Britain. Hopefully, she will return to Bangladesh because the rumor machine is very active. They say Hasina is possibly not coming back. I don't believe that she would do that, and more plundering has to be done. So she's ambitious. She doesn't want to leave. And as you know, power and money, they are intoxicating. And this is what is the theme of my writings and speeches and in talk shows. So today I'm giving an example. In Japan, Sheikh Hasina was invited by Japan, and Prime Minister Kishida saw her, and she just sort of surrendered Bangladesh's best interests to Japan. And by the way, Japan is an ally in the Pacific, ally of the United States of America and Western power. And Japan has got very not so good or very bad relationship with China. So they are not talking to each other with trust and respect. Whatever China does, Japan mainly thinks they are doing something against their interest in the Asia-Pacific region. So Japan has signed a deal with Prime Minister Hasina that Japan will be building a deep sea port called Matarbari in the Bay of Bengal that would facilitate India's landlocked northeastern states access to the Bay of Bengal. They will get a transit. Meanwhile, India has got transit on very, very generous terms from Bangladesh. It is almost free. From Calcutta to Agartala, you can use Bangladeshi roads and highways and railways. And so that's an alternative transit, alternative connection between Indian northeast states and mainland of India. In the event of China cutting off the Siliguri corridor or chicken neck in popular parlance, then Bangladesh will be keeping India's northeast and India's mainland together
through these transits. So what Japan has offered before Kishida signed this deal with Hasina, without the knowledge of the people, without being discussed in the so-called unelected parliament, which came into being in 2018, December 2018, to paraphrase the erstwhile Japanese ambassador in Bangladesh, that police officials and police officers cast votes in favor of the ruling Awami League Party night before the elections on 29th December 2018. Even those things were not discussed in the unelected, illegitimate parliament of the illegitimate Hasina regime. So Japan will be using this. Japan will make money. India will get transit. And what Bangladesh will get, I'm not sure. Does Bangladesh need a seaport, deep sea port in the Bay of Bengal, is $1 million question. But these things are never discussed. People never know about it, and people have no right to criticize. If you criticize, you go behind bars, and if you're that unfortunate, you could disappear and you could be even killed. Thousands of people got killed in the last 15 years under this tyrannical Hasina regime. Now I'm referring to important things here. Incidentally, what happened? While Sheikh Hasina, after finishing her Japanese tour, she went to Washington on the May Day. 1st May, she was in Washington, D.C., and you might have seen on YouTube or on TV channels how the supporters and opponents of the Hasina regime fought on the streets of Washington, D.C. in front of the World Bank, where Hasina was supposed to go. She went there, and on the 50th anniversary of Bangladesh World Bank understanding relationship, 50 years back, soon after independence of Bangladesh, World Bank took over the cause of Bangladesh and pumped billions of dollars in various development projects and feeding the hungry masses of Bangladesh since 1972, early 73. But because of World Bank and IMF, Bangladesh has attained the development. No single regime or government, let alone the fascist unelected regime of Hasina, is responsible for the phenomenal growth and development in Bangladesh, which Henry Kissinger, as US Foreign Secretary, once called the basket case in 1973. So that basket case Bangladesh has now become more or less developed in the limited sense of the expression. Bangladesh is still an LDC member, and if things go right, Bangladesh is likely to become a lower middle income country in 2026. I repeat, Bangladesh will become, or likely to become, a lower middle income country if everything is right by 2026. But here I need to mention this: the Sheikh Hasina government, the day various international organizations, UN particularly said that Bangladesh is becoming a lower middle income country, the Hasina regime started trumpeting its own drum and telling the world that we have become a middle income country. Lower middle income country, that is what Bangladesh is likely to become in 2026. But officially, from the Bangladeshi government's propaganda machinery, and it is compliant press, media, many people in Bangladesh are misled in believing that their country has already become a middle income country, which is a lie. Bangladesh's per capita income hovers around $2,000 per year.
That's a paltry sum of money when things, food and services in Bangladesh are as expensive in some of the very developed countries, including Singapore, Malaysia, and some things are even dearer, costlier in Bangladesh than what we buy in Canada or in America or in Europe. But its per capita income is only $2,000, and I'm comparing the market rate with countries having per capita income of $10,000 to $60,000 per year. So Bangladesh is still a very poor country. And so there in Washington, in World Bank, Hasina had pleasantries, discussed things with the World Bank president, and she presented the World Bank president a picture of the Padma Bridge, which was constructed with Chinese and Bangladeshi money, and it was completed last year. And Sheikh Hasina takes the whole credit, and she lies at times that we built it with our own money. That's not true. And another footnote here is worth mentioning, citing, that in 2011 and 12, the World Bank was interested in constructing this Padma Bridge, and the cost would have been less than $1.5 billion. But then there, Bangladesh's one minister, Sayyid Abul Hussein, bridge and highway minister, he was involved in corruption. He sought some sort of kickback from World Bank, which World Bank discovered, and World Bank told Hasina government that your minister is asking money, so we will withhold, and if necessary, we will stop giving any money to you for this bridge. Then Hasina abruptly dismissed that minister, but didn't agree that her minister was corrupt. But then what happened? China grabbed this golden opportunity. China built this Padma Bridge, and the cost so far exceeded $6 billion. And with the addition of railway track, another $4 or $5 billion will be spent on this bridge. Whereas had World Bank been allowed to build this bridge, it would have cost Bangladesh $1.5 billion. And she sort of gave that big memento, that portrait of a picture of Padma Bridge to World Bank president, and everyone thinks it is sort of a sarcastic thing to do, as if telling the World Bank that you did not finance the construction of the bridge, but we built it anyway. And World Bank knows it well that you built it, but the cost exceeded more than 6 times than what would have cost you had you taken our loan on generous terms in 2012. So, and there, after that, Hasina met the IMF chief. IMF's managing director, Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva, she met, and we saw the video clip of the meeting, courtesy meeting. Maybe it lasted maximum 10-15 minutes. And what happens afterwards? Bangladeshi media, television, and social media, and are publishing that video where there was no audio. What was being discussed, people only know they were talking, but without any audio, any voice. But the government propaganda and the media, which is totally under the heels of Hasina regime, they cannot produce anything unless Hasina government wants them to report. The media, a compliant media, is also telling, government spokesperson is also telling us that your Kristalina Georgieva, the managing director of IMF, has praised Sheikh Hasina's leadership and given credit to Sheikh Hasina for the growth and development in Bangladesh. And she has said, allegedly,
is said to have said that Bangladesh needs your leadership. You should continue to be the Prime Minister of Bangladesh for the sake of Bangladesh's growth and development. That's a politically motivated thing which IMF chief didn't say at all. She didn't mention the word elections, but Bangladeshi media and government agencies are telling the world that IMF is so happy with us. IMF assured Hasina more generous help, and IMF's chief believed that she should continue. And then I'm mentioning another lie, blatant lie being uttered by the Hasina regime and its compliant media. It's about US State Department's so-called statement where it says that America is not going to intervene into the internal affairs of any country, including Bangladesh. We know that is the standard policy of each and every country in the world. Unless the countries are at war, no country or no spokesman of any country would tell you, oh, we are going to change your regime. We are going to interfere into your internal affairs. Actually, what happened, one Bangladeshi journalist or Washington, D.C. based journalist who is Mushfiq Ansari. Mushfiq Ansari asked U.S. Deputy Principal Spokesperson of the State Department. His name is Patel, Vedant Patel. He asked Vedant Patel, what do you think about the ongoing regime in Bangladesh? And Sheikh Hasina recently said America is interested in regime change in Bangladesh. This is what she told in her so-called parliament on 10th April when Bangladesh's Foreign Minister Abdul Momin was meeting US Secretary of State Blinken. He was meeting Blinken in Washington. On the same day, hours before that meeting, Hasina lambasted America as an interventionist, a country which loves to change regimes after regime, and she compared herself with martyrs like Saddam Hussein and Muammar Gaddafi, who were victims of American interventionist policy. Hasina was extremely critical and very brutal in criticizing America. So your Mushfiq Ansari, the Bangladeshi journalist, asked Vedant Patel about his comment. Vedant Patel said, America does not believe in intervening in the internal affairs of any country. Bingo. What happened? Bangladeshi press, Bangladeshi foreign minister, and Bangladesh's Sheikh Hasina grabbed this opportunity to lie before the world, especially for the consumption of the Bangladeshis. That look, America is no longer interested in regime change in Bangladesh. Hasina regime is very nervous that America wants to remove her. That is plain and simple, because America imposed sanctions on Bangladesh, sanctions on 7 law enforcing officers of the Rapid Action Battalion, RAB, including Benazir Ahmed and the current police chief and 5 other high officials who were involved in extrajudicial killings of hundreds of people, who were responsible for the enforced disappearance of more than 600 people in the last 15 years. So America's Treasury Department imposed sanctions on some lawmakers and, not lawmakers, law enforcers. And after that, America sent almost a dozen of its secretaries, deputy secretaries, State Department officials, including a rear admiral, to Bangladesh, urging the Hasina regime to hold a free,
fair, inclusive, and acceptable elections, which is due by 3rd or 4th of January 2024. And Vedanta Patel added, he also told Mushfiq Ansari that, however, we want free and fair elections in Bangladesh, which will be acceptable to the voters and to the world. I repeat, what Vedant Patel insisted, that we don't interfere in any country, and we want Bangladesh to hold a free, fair, and acceptable, transparent election acceptable to the Bangladeshi voters. What the Awami regime, Hasina regime did, doctored and truncated the whole statement of the US State Department representative Vedant Patel, saying that, oh, America is no longer interested in regime change in Bangladesh. It's a message to the opposition BNP party, the largest party in the country, and other opposition forces, and to embolden Hasina's supporters, that America has washed off his hands from Bangladesh. No, there won't be any intervention or sanctions against Bangladesh. She is trying to create a fool's paradise by lying. So this is an important point which I am conveying to you. Meanwhile, I cite one last two other examples. The Guardian, the British daily, recently had a story on Bangladesh's journalists who are killed, tortured, and thrown away from rooftops. They are killed, brutally murdered, and they are arrested, tortured, and many of them disappear forever, and which came out in the Guardian paper. So my hunch is America is critical of Bangladesh. Not only that, recently you have noticed that 40 eminent people, including Al Gore, Hillary Clinton, and many others, have written an open letter which came out in the Washington Post. There, the letter is addressed to Sheikh Hasina, telling her that hands off Dr. Yunus. If anything happens to Dr. Yunus, you will be facing the music. This is another way of telling the regime that your days are numbered. And Dr. Yunus is used as an example to stop Hasina from being brutal and barbarian. By the way, Sheikh Hasina has been criticizing Dr. Yunus as an usurious moneylender, as a Western agent, as a CIA agent, as a worthless person, because Hasina is jealous of Dr. Yunus's popularity. Hasina believed, or her associates made her believe, that she was entitled to the Nobel Prize because she sheltered about 1 million Rohingya refugees from Myanmar. She personally believed it, and her associates are telling every now and then that the Nobel Committee should have considered Sheikh Hasina as a Nobel laureate. And they said that the whole world calls her the mother of humanity. These sort of blatant lies in self-glorification are uttered to legitimize the government. So last but not least, a retired Dhaka University professor, good old friend of mine, Dr. Imtiaz Ahmad, a good scholar, retired professor of international relations. He was involved in certain research centers in Dhaka University. And in 2009, he wrote a book where he has a line that in 1971, Sheikh Mujibur Rahman was not interested in the freedom of Bangladesh, liberation of Bangladesh. He wanted to become the prime minister of Bangladesh, which I have mentioned in my own book, 50 Years of Bangladesh, with documents. Mujib never wanted to liberate Bangladesh, and Mujib
at a famous speech, the best speech he made in a public rally in his life on 7th March 1971, urging Pakistani government, the Ahya administration, to transfer power to him and urging the people to wage a civil obedience and non-cooperation movement against Pakistan. And he ended his speech with two slogans: Joy Bangla, victory to Bengal, and above all, Joy Pakistan, victory to Pakistan. And that's sort of an anathema. That's a taboo in Bangladesh. You cannot publicly say that Sheikh Mujibur Rahman did not want to declare independence. It's not 3 million, but several thousand people got killed in the liberation war. And Sheikh Mujib uttered these words, that victory to Pakistan. There is no record, that evidence of Sheikh Mujib having declared independence anytime in his lifetime. So, and what happened to Dr. Imtiaz Ahmad? He lost his job, and possibly I won't be surprised if he's taken in police custody, because questioning 3 million dead and questioning Sheikh Mujib as the father of the nation and questioning and telling that Sheikh Mujibur Rahman declared, uttered glory to Pakistan. Several other peoples who were present in the rally on 7th March 1971 heard it personally. And Imtiaz wrote, I was an 18-year-old boy. I was in the rally. I heard myself, Sheikh Mujibur Rahman, saying, Joy Pakistan. And that has become his nemesis. Someone from the ruling Awami League party might have read the book and pointed out that how come this man is holding some responsible positions. He has been unceremoniously terminated, relieved of his job and positions, and I won't be surprised if he is arrested. So I appeal to you people to do something, to do some proactive things so that Bangladesh becomes a democratic, accountable country with the freedom of expression, with the rule of law, and the sine qua non or the necessity is that we need to get rid of this unelected fascist government, which came to power with direct involvement of China. Before that, another round of farcical election was held in 2014, and that was directly influenced by Indian government. So India and China are the two problems, main problems for Bangladesh, but Hasina doesn't understand, or sort of she tries to console herself, I mean, believing against the truth that America is least interested in doing so. She doesn't believe that her close association with China and Russia, and these two countries, China and Russia, have no qualms with supporting the most corrupt and brutal regimes in the world. Not only that, Russia has invaded Ukraine. Russia is behind Hasina regime. She built a nuclear power plant, for example, at a place called Rupur in Bangladesh at the cost of $13 billion. And similar project was taken in India and the cost was $3 billion. So $10 billion is a surplus, and one can assume the ruling party, ministers and others benefited from the extra $10 billion. So China and Russia are behind the regime, and America, for obvious reasons, America doesn't want another Myanmar or another North Korea or another Djibouti in the strategically important Bay of Bengal region in Bangladesh. That China will build its submarine bases. China will have access to the Bay of Bengal. So Sheikh Hasina tries to distance herself from China, but it is too late. So I believe that her days are numbered as the Prime Minister of Bangladesh, and that's why she has become so desperate to give this sort of cock and bull stories for the consumption of her own people and the rest of the world. Thank you. I just give you
সামারি ইন বাংলা বেঙ্গলি, যেটা আমি মূল বিষয় যেটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা যখন জাপানে গেলেন, গিয়ে একটা চুক্তি করলেন, জাপান মাতার বাড়িতে একটা ডিপ সি পোর্ট বন্দর বানাবে, এবং এই বন্দরটা মূলত হচ্ছে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের 7টি রাজ্যকে বঙ্গোপসাগরে ট্রানজিটের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়া। এতে বাংলাদেশের বিন্দুমাত্র কোনো লাভ নেই, লাভ হচ্ছে জাপানের এবং ভারতের, এবং সেটা সম্পাদনা করলেন শেখ হাসিনা জাপানে গিয়ে। এবং জাপান, এর আগে ভারতে গিয়েছিলেন কিশিদা প্রধানমন্ত্রী কদিন আগেই, জাপানের প্রধানমন্ত্রী, তারপর হাসিনা গেলেন জাপানে, এবং এই ডিলটা হয়ে গেল বাংলাদেশ বিরোধী একটা ডিল। এটা জাপান মূলত তার স্বার্থের জন্য এবং ভারতের স্বার্থের জন্য করলো। তারপরে আমেরিকাতে গিয়ে আমরা দেখছি IMF এর প্রেসিডেন্টের কাছে হাসিনা একটা পদ্মা সেতুর একটা ছবি উপহার দিলেন, এটা বোঝাতে যে দেখেন আমরা নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু করেছি, তোমরা আমাদের ধার দাওনি। কিন্তু উনি এটা বললেন না যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা নিলে যেটা $1.5 বিলিয়ন হতো, সেটা আমি $6 বিলিয়ন খরচ করেছি, আরো $4 বিলিয়ন খরচ করব। টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন, চীন দেবে 6% ইন্টারেস্টে, চীনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমরা 6 গুণ বেশি দামে পদ্মা সেতু বানিয়েছি। তারপরে তারা একটা মিথ্যাচার করলেন, কেননা ওই লন্ডন, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের একজন বাংলাদেশি আমেরিকান মুশফিক আনসারি, তিনি ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন প্রতিনিধি, মুখপত্র বেদান্ত পাটেল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কদিন আগে শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রেজিম চেঞ্জ করতে চায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত তিনিও বিএনপির পক্ষে কাজ করেন, মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত এখানে আছে তারা সব বিএনপি এবং অপোজিশনের লোক, তারা হাসিনা রেজিমকে উৎখাত করতে চায়। তখন বেদান্ত পাটেল বললেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর কোনো দেশেই তারা রেজিম চেঞ্জে বিশ্বাস করে না, এটা করবে না, আপনারা নিশ্চিত থাকুন। বেদান্ত পাটেল আরো বললেন, তবে মনে রাখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, মুক্ত এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, যেটা জনগণের কাছে, ভোটারদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে, গ্রহণযোগ্য হবে, এবং পৃথিবীও সেটাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু হাসিনা সরকার কি করলো, তারা শেষের বাক্যটা কেটে দিয়ে বলল, ওই বেদান্ত পাটেলের নাম বলছে না, তারা স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোগো ব্যবহার করে ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, যুগান্তর এবং বাংলাদেশের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গুলো প্রচার করলো যে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। উদ্দেশ্যটা কি? যে আওয়ামী লীগারদেরকে একটু চাঙ্গা করা, যে বিএনপি এবং বিরোধী দল মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাসিনাকে উৎখাত করার জন্য করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাবে, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে আমরা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন চাই। তো অ্যাজ ইফ যেন আমেরিকার ইন্টারেস্টেড না, সেই মেসেজটা দেওয়ার জন্য হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী এবং মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান এবং যত সাংবাদিক, যত সম্পাদক আছেন, তারা মিলে একটা ডক্টর করে মিথ্যা অর্ধেক কথা বলে তারা বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রেজিম চেঞ্জ করতে চায়। এটা তো যে কোনো দেশের পলিসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশ কি বলবে নাকি আমি তোমাদের রেজিম চেঞ্জ করতে চাই, আনলেস ওই দুটো দেশ যুদ্ধে জড়িত না হয়ে থাকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তখন বলতে পারে আমরা তোমাদের সরকার চেঞ্জ করব, তোমাদেরকে আমরা শায়েস্তা করব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তো বাংলাদেশের যুদ্ধ হচ্ছে না, তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বলবে আমরা হাসিনা রেজিমকে সরাতে চাই? কিন্তু তারা এখানে একটা গণতান্ত্রিক সরকার চায়, যেখানে মানবাধিকার থাকবে, এই যে আয়না ভবন থাকবে না, মানুষকে গুম করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না আইন বহির্ভূত ভাবে। সেটাই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেসেজ। এটা দিয়ে তারা চীনের সঙ্গে যে বাংলাদেশের ধরম মহরম, ওটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে চেষ্টা করছে।
কিন্তু সেটাকে মিথ্যাচার করছে বাংলাদেশের জনগণকে একটা মিথ্যা খবর দিয়ে, যে আইএমএফ এর চিফ বলেছেন, তার নাম হচ্ছে, আইএমএফ এর মহিলার নাম হচ্ছে ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার সঙ্গে হাসিনার একটা বসে তারা কথা বলছেন, এই কয়েক মিনিটের একটা ভিডিও ক্লিপ। তো আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন ওই ভিডিও ক্লিপে কোনো অডিও নাই, মাইক্রোফোনটা অফ। মাইক্রোফোন অফ করে দিয়ে আপনি বলছেন এই যে আইএমএফ এর প্রধান বলেছে এই যত উন্নয়ন শেখ হাসিনার জন্য হয়েছে এবং শেখ হাসিনাকেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে টিকে থাকা উচিত। আইএমএফ এর প্রধানের কি মাথা খারাপ হয়েছে? কোন কোন দেশে কে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট থাকবে না থাকবে, আইএমএফ এর প্রধান যদি এটা মনে মনে বিশ্বাসও করেন, এ ধরনের কথা কোনোদিন লোকসম্মুখে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে উচ্চারণ করবেন না, যদি না তার মাথা খারাপ হয়ে থাকে। কিন্তু আব্দুল মোমেনেরও মাথা খারাপ, হাসিনারও মাথা খারাপ, মানে তারা এই মিথ্যাচার করে জনগণের কাছে প্রচার করতে চাইছে ও আইএমএফ তো আমাদের বলেছে, হাসিনাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে। তারপরে আমি এখানে আর যে আলোচনা করেছি যে গার্ডিয়ান পত্রিকাতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা সবাই ত্রাসের ভিতরে আছে, তাদেরকে ধরা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক জার্নালিস্টকে মেরে ফেলা হলো, যখন তখন জেলে দেওয়া হচ্ছে, যা হুমকি দামকি করা হচ্ছে, গার্ডিয়ান পত্রিকাতে বেরোচ্ছে। এবং আমরা দেখছি ডক্টর ইউনূসের সম্পর্কে 40 জন প্রখ্যাত ব্যক্তির স্টেটমেন্ট, সবগুলোর পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে এবং বলেছে ডক্টর ইউনূসের যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু খবর আছে। মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে সাধারণ জনগণের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়। তারপরে তারা কতগুলো মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি এবং জাতিসংঘেরও হিউম্যান রাইটস কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেটকে এখানে পাঠালেন, ডোনাল্ড লুকে পাঠালেন, একজন রিয়ার অ্যাডমিরালকে পাঠালেন। এগুলো বারবার বাংলাদেশ সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া যে তোমরা যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না দাও তোমাদের আমরা ছাড়বো না। ওই যে 7 জন র্যাবের অফিসারের উপরে যে বেনজির আহমদ সহ যাদের স্যাংশন করা হলো, ওটাই তো সূত্রপাত। মানে হাসিনাকে চীন থেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে এখনো হাসিনার দহরম মহরম। ইটস টু লেট। এখন আমেরিকা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন আমেরিকা যদি বলে ঠিক আছে আমরা হাসিনার সম্বন্ধে আর কিছু বলবো না, তাহলে তো সবাই হিড়িয়ে পড়ে যাবে। আমেরিকার কোনো কথার উপরে কেউ আস্থা রাখবে। আমি আমেরিকার কতগুলো বড় বড় ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা পলিসি মেকারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত সহজেই এখানে হার মেনে নেবে না। সুতরাং হাসিনার জন্য দুঃসময় আসছে। এবং শেষে আমি যে কথাটা বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমদ, আন্তর্জাতিক বিভাগের নামকরা অধ্যাপক, নামকরা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, আমি খুব ভালো করে চিনি, আমার ছোট ভাইয়ের মতো। তিনি একটা সত্য কথা লিখেছিলেন একটা বইতে, 2009 সালে তার ইংরেজি বইতে উনি লিখেছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। 2 নম্বর কথা হচ্ছে 7ই মার্চ 71 সালে আমি নিজ কানে শুনেছি, তখন ওনার বয়স 18-19 বছর। উনি ইমতিয়াজ আহমদ বলছেন আমি নিজ কানে শুনেছি শেখ মুজিবুর রহমান জয় বাংলার পরে জয় পাকিস্তান বলে তার বক্তৃতা শেষ করেছে। এটা তো মেনে নিলে আওয়ামী লীগের দুর্দশা। তাদের ক্যাপিটালই হচ্ছে শেখ মুজিব। শেখ মুজিব ছাড়া হাসিনা তো শূন্য। সুতরাং শেখ মুজিবের ইমেজ নষ্ট হয়। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চাননি, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। এই কথাগুলো তো আমি আমার এই যে 50 ইয়ার্স অফ বাংলাদেশ, যেটা লিখতে আমার 5 বছর লেগেছে, এখানে দলিল দস্তাবেজ দিয়ে দেখিয়েছি তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন। এবং এই এখন বলেছেন ভুট্টো পাকিস্তান ভেঙেছে, শেখ মুজিবুর রহমান না। ভুট্টো বলছেন শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ এ প্যাট্রিয়টিক পাকিস্তানি, 78 সালে উনি বলেছেন। যাই হোক, আমি আমার আজকের কথাতে আমি বলেছি ইমতিয়াজ আহমদ সম্পর্কে, বিভিন্ন জায়গায় উনি বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সেগুলো একেবারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং আমি আশঙ্কা প্রকাশ করছি তার উপরে না জানি আবার সরকার কোন খড়গ হস্ত নিয়ে হাজির হয়, তাকে গ্রেপ্তার করে বা তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায়, কারণ আওয়ামী লীগ হাসিনা মুজিবের বিরুদ্ধে কথা বললেই সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হয়।
হিটলার বা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কথা বললেই যেমন রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হাসিনা এবং মুজিবের বিরুদ্ধে কথা বললেও তেমনি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হয়, যেটার ভিকটিম এখনো হচ্ছেন যারা মুক্ত চিন্তা করেন, সত্য স্পষ্টবাদী। ডক্টর ইমতিয়াজ আহমদ সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি, আমি মনে করি যে তাকে হয়তো গ্রেপ্তার করা হতে পারে।